wow එකනම නියමයි Hi, යාළුවනේ ඔබ සමග මගේ ෂෙෆ්ට ආදරෙන් සාදරෙන් පිළිගන්න. අද මම ඔයාලත් එක්ක රස බෙදා ගන්න යන්නේ ජැපනීස් නූඩල්ස් එකක්. මේ නූඩල්ස් එක කප් කස්ටමරි yakisoba නූඩල්ස් එක. මේක කප් නූඩල්ස් එකක්. මේ නූඩල්ස් එක අපි මේ කප් එකෙන්මයි හදා ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම මේකේ ප්‍රයිස් එක 1780ක් වෙනවා. මේකේ තියෙන ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ටික අපි බලමු. මේකේ තියෙන ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් wheat flour, veg oil, lard, soya sauce, apple vinegar and mayonnaise, alcohol, stretch. මේකේ ෆ්ලේවර් එකක් නම් දාලා නැහැ තියෙනවා ජපනීස් අකුරු වලින් මම ජපනීස් අකුරු දන්නේ නැහැ සෝ ඒ හින්දා අපි කපලම් බලමු මේක water outlet එකක්. මේක දැන් අපි හදා ගන්න තියන්නේ උණු වතුර දාලා. සෝ මම ඊටරේ උණු වතුර රත් කරලා තියෙන්නේ. අපි දැන් ඒක පටන් ගමු. මේකේ පැකට්ස් තුනක් තියෙනවා. මේක ඩිහයිඩ්‍රේටඩ් කරපු කැබේජ් ඒ වගේම මේක සෝස් එකක් මයොනීස් මේක විනාඩි 3ක් කුක් කරන්න කියලා තියෙනවා අපි හොට් වෝටර් එක දාලා කුක් කරගමු නූඩල්ස් එක වැහෙන ප්‍රමාණයට හොට් වෝටර් දාගන්න right මාර සුවඳයි මේත් එක්කම මම බොන්නේ 7 up අරන් තියෙන්නේ මේකේ පොඩි මැජික් සීන් එකක් වගේ බබ්ල්ස් තාම මම හිතන්නේ දැන් ලෑස්ති ඇති විනාඩි 3ක් වට මම විනාඩි 4ක් 5ක් වගේ හිටියා so අපි දැන් මේක පෙරලා අරගමු wow ඒක නම් නියමයි සුපිරි අයිඩියා එකක් චූටි ටිකක් විතර වතුර ඉතුරු කරගමු. මොකද සෝස් එක දාලා මික්ස් කරද්දී පොඩ්ඩක් වතුර ගතියක් ඕනේ.
අපි මයොනයිස් එක අන්තිමට එකතු කරගමු. ඇත්තට දැන් නම් මට මේ පිගාන මාර මදි. ළඟදිම තව ලොකු පිගානක් ගන්න ඕනේ. හැලෙනකොට දුකේ බෑ. මම හිතන්නේ කුක් වෙන්න තව ටිකක් තියන්න ඕනේ. right. I think it's well mixed දැන් ඇති. දැන් අපි මයොනයිස් එක දාගමු. මේ විතරක් නෙමෙයි මම පෙරේද මම බිත්තරේකුත් අරගෙන තියෙනවා. right දැන් අපි වැඩේ පටන් ගමු. නියමයි. මේකේ ෆ්ලේවර් එක මට කියන්න තේරෙන්නේ නැහැ. 아무튼 වෙනස්ම ෆ්ලේවර් එකක්. මට මේක වෙජිටේරියන් එකක්. මේක හිතපු තරම් ස්පයිසි නැහැ. පොඩ්ඩක්වත් ස්පයිසි නැහැ. රසට තියෙනවා.
මම හිතන්නේ මේ chopstick එකෙන් කන හරි විදිය කියලා. නමුත් ඉතින් අපිට දන්න විදිහට අපි කෑවනම් ඉවරයි. මේ chopstick එකෙන් චූටි කෑලි ටික කන්න නම් බොහොම අමාරුයි. කන්න පුළුවන් ඉතින් මට අමාරුයි. පුරුදු වෙමු. ඒ කැබේජ් එක මාර්ග රසයි. හරි යාළුවනේ අද නම් වෙනස්ම එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. මොකද මේ chopstick එකෙන් කෑවේ අන්තිමට එක නම් චුට්ටක් අවුල්. මොකද ඒ පොඩි කැලි ටික කා ගන්න අමාරුයි. සෝ ළඟදිම තව පුරුදු වෙලා chopstick එකකින් ලස්සන වීඩියෝ එකක් ඔයාලට දෙන්න. බයි.